aware of Beno, Zephine, ma'am. Okay. So, Beno ma'am has been a constant support for all of us. ஸோ இத்தனை வருஷத்தில் பெனோ மேம் வந்து கிங்மேக்கர்ஸ் வந்து ஒரு ஃபேமிலியாக தான் பார்த்துருக்காங்க. அண்ட் ஷி ஹஸ் பீன் வித் ஆல் அவர் ப்ரோக்ராம்ஸ். எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே ஒரு மீட் பண்ணி ஒரு மோட்டிவேஷன் கொடுத்து ஆஸ் ஆல்வேஸ் ஐ யூஸ் டு சே, மேம் வந்து அவங்களோட ஃபேமஸ் சேயிங் இருக்குது, ஐ மே நாட் ஹேவ் விஷன் பட் ஐ ஹேட் அ கிரேட் விஷன் அப்படின்னு. இப்போ தமிழ்நாட்டில் இருக்க எந்த காலேஜ் போயிட்டு நீங்கள் பெனோ ஜெஃபைன் மேம் தெரியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக தெரியும். ஏன்னா நம்ம கிங்மேக்கர்ஸ் ப்ரோக்ராம் பண்ணுற எல்லா காலேஜ்லேயுமே நம்ம சொல்கிறதே வந்து பெனோ மேம் வந்து தான் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக சொல்கிறது. ஸோ டுடே ஷீ இஸ் அன் IFS ஆஃபீஸர் அண்ட் ஷீ இஸ் ஒர்க்கிங் அட் மலேசியன் எம்பசி. ஸோ வெல்கம் யூ மேம். So I request our director sir to honor Beno ma'am now. பெனோ மேமோட மிகப்பெரிய ஒரு பில்லர் அவங்க ஹஸ்பண்ட் கிளமெண்ட். I also welcome Saravanan sir. Saravanan who has joined in KingMakers IAS program officer. Who is a chartered accountant. உங்களுடைய அந்நியர் அவங்களே வந்து அகாடமி சார்பாக வராங்க. So நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்களா? So I welcome our director sir to start the speech. Hi, very good afternoon. We used to organize so many sessions, but whenever we organize session with the Beno Zephine as a chief guest, it is called a very, very special session. So you all know the reasons behind it. யாரெல்லாம் எதெல்லாம் முடியாதுன்னு நினைக்கிறாங்களோ அதெல்லாம் முடிச்சு காமிக்கிற ஒரு great personality Beno Zephine. India's first 100% visually challenged Indian Foreign Service officer. She is the role model not only to the differently abled candidates in the field of civil service examinations, but in every field. அது மட்டும் இல்லை, எந்த ஃபீல்டாக இருந்தாலும் சரி எல்லாருக்குமே ஒரு ரோல் மாடலாக இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு கிரேட் பர்சனாலிட்டி பெனோ ஜெஃபைன். She is associated with the KingMakers IAS Academy for the last almost 10 years. She came here as a student, then she was here as a mentor. Then after even in joining in the service, whenever she comes to India, she used to come and interact with the students. Such a what to say, the gratefulness and gratitude அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அதுக்கு ஒரே வார்த்தை வந்து பெனோ ஜெஃபைன் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை நான் சொல்லலாம். அப்படிப்பட்ட ஒரு கிரேட் பர்சனாலிட்டி பெனோ ஜெஃபைன். அதே போல் வந்து அவங்களுடைய ஹஸ்பண்ட் எக்ஸலண்ட்டான, ஏன்னா ஒருத்தருடைய அச்சீவ்மெண்ட்டுக்கு பின்னாடி வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பர்சன் இருப்பாங்க எல்லாருக்குமே. பெனோ ஜெஃபைனுடைய ஒவ்வொரு அச்சீவ்மெண்ட்டுக்கும் இன்னைக்கு இப்போ லாஸ்ட் ஒரு 10 இயர்ஸாக அவங்க சிவில் சர்வெண்ட்டாக அவங்க அச்சீவ் பண்ணது நிறைய விஷயங்கள். பாரிஸில் அந்த எம்பசியில் அவங்க ஒர்க் பண்ண அச்சீவ்மெண்ட்ஸ், இப்போ மலேசியாவில் அவங்க பண்ணிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு அச்சீவ்மெண்ட்ஸும். இப்போ நேற்று ஈவினிங் வந்து நம்மளுடைய கவர்னர் வந்து ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் வந்து பெனோ ஜெஃபைன் கூட நடந்தது.
இப்படி அவங்க யாரெல்லாம் மீட் பண்ணாங்களோ அத்தனை பேருமே சொல்கிற ஒரே ஒரு வார்த்தை என்னென்னா, யூ ஆர் ஸோ இன்ஸ்பைரிங், யூ ஆர் தி கிரேட் ரிசோர்ஸ் பர்சன் ஃபார் திஸ் கண்ட்ரி, யுவர் கிரேட்டஸ்ட் அசெட், யூ குட் ஏ கிரேட் ஹைட் இன் யுவர் கரியர். இந்த வார்த்தை தான் எல்லாருமே சொல்லியிருக்காங்க. இது நம்ம கவர்னரும் அதான் சொல்லியிருக்காரு. ஸோ வி ஆல்சோ விஷ் தட் வி வாண்டட் டு see her as a foreign secretary in the near future. ஸோ இந்தியாஸோடைய ஃபாரின் செக்ரட்டரி இன்னைக்கு வந்து நம்ம கூட ஃபியூச்சர் ஃபாரின் செக்ரட்டரியை நம்ம கூட பேசுறதுக்கு அழைக்கிறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். So now we are having very limited time, அதனால so I request Beno Zephine to address the students. Please come, madam. One second. இல்ல லாஸ்ட் டைம் மேடம் வந்தப்போ யாராவது அட்டன் பண்ணிங்களா இந்த செஷன்? யாரும் அட்டன் பண்ணல. அதனால தான் இந்த முறை நியாய பேட்சுக்கு இந்த செஷன் வைக்கல, உங்கள் பேட்ச் வச்சோம். லாஸ்ட் டைம் ஒரு பேட்ச் அவங்கள மீட் பண்ணிட்டாங்க. ஒன் செகண்ட் மேடம். எஸ், இது மட்டும் போடு. எஸ் எஸ் மேடம், அப்படியே பேசுகிறேன். எஸ் மேடம், நான் ஓகே மேம், பைலிங்குவல் இஸ் ஓகே, ஓகே. தமிழ் கோர்ஸ் எனிதிங். இன்னல் ஏதுமில்லை துணை கண்ணல் தமிழ் கொண்டால், மின்னல் நிகரெண்ணம் வரும் என்றும் தமிழ் சொன்னால், பெற்றம் பெரும் விஞ்ஞானமும் துள்ளும் தமிழ் சொல்லும், விண்சில் யுகம் வந்தாலுமே என்றும் தமிழ் வெல்லும் என்று தமிழன்னையை வாழ்த்தி, என்னுடைய ஜூனியரா வரப்போற உங்கள் எல்லோரையும் வாழ்த்தி என்னுடைய உரையை தொடங்கவிருக்கிறேன். First and foremost, I would like to thank Bhumi sir and KingMakers IAS Academy for organizing this talk this afternoon. I'm indeed glad to be a part of this institute as well as a part of your day today, as I very, very strongly feel that each and every day we get to learn a lot, and today my learning with you students, I'm sure, will help me in so many levels and ways as I move forward. I thank Bhuminathan sir. Sir, always I recall what you have done to me, what you have made me today. I think I'm just the product of your hard work. When 69 years of independent India could not accommodate a visually challenged person as Indian Foreign Service officer, you were the person who was able to make a difference. And similarly, not only just for me, but I've seen so many students who were inspired, not just inspired, but benefited out of your immense guidance and hard work even after clearing the civil services exams. You're a person who just simply has showed that it is not just enough to assist a person until you achieve success, but also after you clear the exams, if there are any problems in their way, you're somebody who would always stand by your students. Let God bless you for this humongously great quality. All on the dais, Mr. Clement, my husband, Ms. Shakila, my co-sister, and all of you, my friends, students, a very, very warm afternoon to you all. India is now the 5th largest economy in the world. India is soon slated to become the 3rd largest economy. India has the 4th largest stock market in the world. 65% of India's population live below the age of 35. In terms of digital transformation, in terms of artificial intelligence, in terms of creating enabling digital ecosystems, the world is looking at India. Within the last 10 years, we were able to do so much so that we are able to attract a huge quantum of incoming investments into India
thereby creating a vibrant investment ecosystem in the country. My dear brothers and sisters, and my juniors, you know what? We are now just celebrating the period of Amrit Kal, the period between independence, 75 years of India's independence, and the 100 years of independence, which is slated to be happening in 2047. We are moving in the process of Amrit Kal, the transitioning period. The Honorable Minister, the Prime Minister of our country, has called each and every one of us to contribute to India's nation building process in whatever ways we can. And today, you must all be proud that in the next coming few years, you are going to become a part and a designer of a country which is going to be completing 100 years, which is going to become the third largest economy. I'm not telling this, Standard & Poor and other credit rating agencies have spoken about it. India is just marching. India is just a light in the otherwise darkest of the world at the moment. I believe we should all take pride in this. ஈன்ற பொழுதும் பெரிதுவக்கும் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய். This is the time that you can make your mother proud. This is the time that you can make your father proud. This is the time that you can make yourself proud. And this is the time I am telling you, you can make your life a different one. You can challenge yourself. I always say, when we are all born, we just, as a baby, somehow have so much of motivation. Whenever we used to crawl, whenever we used to walk, whenever we used to talk, whenever we used to do something different, there were always capable challenges. You fell down when you tried to walk. You simply fell down when you attempted to crawl. You simply could not talk properly in a coherent manner when you started first to talk. In spite of all these challenges, my dear brothers and sisters, you were still able to overcome those difficulties, and still you learned to talk, you learned to walk, you learned to skip, you learned to run, you learned to come to a civil services coaching institute to study. Somehow after some time, the motivation that we all had as babies, I think it is not finding a prominent place in our hearts. Suddenly we get demotivated. Suddenly we become disinterested. Suddenly we think that, okay, this is what I'm just capable of. I can't do anything else. But I'm telling you, Helen Keller, who could not see, who could not hear, who could not just do anything in her life, whom the world thought that she is a just useless object. You know what she said? I can't do everything, but I can do something. I will not refuse to do that. I can do. If Helen Keller is capable of saying that, I think there is no reason for any one of you to complain. I don't have this. I don't have that. I think the greatest problem in this whole entire world is just not being happy with what you have. First of all, realize that you're someone special. My son has a poem in his class where I am special, I am special. If you look, you will see. I am very special, I am very special. That is me. When I heard this poem, I was just thinking, oh, this poem makes a lot of sense. Because this poem is asking us to look and see. For a child who is 6 years old like that of my son, I think it is just a poem. But for all of us, you are special when you are able to look into yourself and see. You looked into yourself, and hence you are here at the class today to learn. How are you going to carry this forward?
Keep your motivation alive. Be happy. Civil services preparation does not mean that you are just worried or tensed all the time. No. A happy mind can capture billion of things vis-a-vis a sad man who cannot do so. I think what is more important is you being happy and enjoying the process. Reading one book many times would give you different shades of interpretation compared to reading 10 books at a time. Just imagine, just think for yourself, just think through, just see through. What are your challenges? How are you different from someone else? Strategize your strategy for yourself. Smart work is very important. Refer to previous year question papers. I did it from 1994. You too have to do the same. Don't say that the syllabus has changed. It's okay. Even if the syllabus has changed, you will have something always to see and refer from. It is not that history is going to change suddenly and drastically. It is not that economy will witness an absolute overnight transformation. It's not possible. Simply not possible. It's not that geography is just going to alter and continents are going to drift away. It's not simply possible. So, I feel you should actually try to refer your question papers, read magazines like Yojana, take class notes properly. Not just taking them properly, but also revising is important. Otherwise, you will be just left with heaps and heaps of notes and not with memory. So I think that is very important. Apart from all this, refer to All India Radio's news analysis, which I always emphasize in many of my other interviews or speeches or talks, whatever. So let's refer to All India Radio news analysis. You have significant bureaucrats and other decision makers of the country coming and talking on various topics bearing enormous significance. So you can do that. Apart from this, I think what is more important at this point in time is you actually motivating yourself, revising syllabus. Reading syllabus is very important. All of us study, but how many of us have even opened the syllabus and seen? Syllabus is a huge guide. Topics that you have studied in paper 1, you can always integrate in paper 3 while you write your answers. Referring to syllabus and also reading magazines like Yojana, when you read, please try to look in for good words like enhancing, capacities, capacity utilization, resource optimization. Points and words like this, it really shows your command over the subject. After all, the answer paper that you write is the only identity of yourself to the examiner. Hence, let's enrich our answer paper with limited words but maximum information given in a crispiest form possible. So otherwise, all the very best to all of you. I think we will speak more as we go along. Take care of your health. Use less mobiles. Don't use mobiles for the sake of monotonous communication. I have eaten. Have you eaten? You slept. I'm going to sleep now. Oh, good night, good night. No heavens are going to fall down if you don't say good night to someone else. I feel focused study. Even if you study for 3 hours or 4 hours a day, please try to do a focused study and don't use mobile phones so much. Please understand the purpose for which the mobile phones are created. And hence, you will work hard. You will become my juniors. This is my hope. I reiterate my hope that I will see you, provided you are ready to invest the hard work and your energies into this noble preparation. All the very best. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much. First and foremost, I would like to extend my heartfelt gratitude to our distinguished guest. Yes, sir. Please, sir.
மேடம் பயங்கர ஒண்டர்ஃபுல்லாக இருந்தது மேம். எனக்கே புல்லரிச்சது. ஆக்சுவலி நானும் ஒரு காலேஜ் படிக்கிற 20 இயர்ஸ் ஒரு 18 இயர்ஸ் முன்னாடிலாம் காலேஜ் படிக்கல, யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பிரண்ட்டாக தான் இருந்தேன். அப்போ இறையன்பு சாரோட அந்த இதெல்லாம் பேச்சு இதெல்லாம் புத்தகத்தில் வரும்போது அப்படியே பயங்கர ஒரு இதாக இருந்தது. அவங்கள நம்ம அப்போ புத்தகத்தில் அவங்க எழுதுறதை கேட்டுக்கிட்டு இருந்தோம். இப்போ உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேடம் மாதிரியான சக்ஸஸ்ஃபுல் பீப்புள் வந்து உங்கள் முன்னாடியே நின்று பேசும்பொழுது ஒரு பயங்கர வைப்ரேஷன் மோட்டிவேஷன் இருக்கும். ஸோ நான் ஒரு சார்ட்டர்ட் அதுக்கப்புறம் சார்ட்டர்ட் நான் அதுவும் தெரியும், ஒன் ஆஃப் த டஃபஸ்ட் கோர்ஸ் தான். ஒரு டெடிகேஷன் விஷன், இதை கண்டிப்பாக அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்றத ஒரு கிராமத்துலேருந்து வந்த பையன் தான் நானும். ஒரு விஷன் இருந்தது, அதை நோக்கி நம்மளும் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணால் கண்டிப்பாக அச்சீவ் பண்ணலான்னு இருந்தது. அநேகமாக நீங்கள் எல்லாருமே அந்த விஷன் வச்சதுனால தான் இங்கே வந்திருக்கீங்க. நீங்கள் எல்லாருமே மேடம் மாதிரியான ஒரு மிகப்பெரிய சக்ஸஸ்ஃபுல்லான பீப்புளாக வர்றதுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். சார் சொன்ன மாதிரி முன்னாடியெல்லாம் வந்து ஒரு டாப்பர்ஸ் வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னாலே அது ஒரு பெரிய ஒரு டாஸ்காக இருக்கும். பட் ஆனால் ஃபார் அஸ் we are all blessed to be in KingMakers. நமக்கு வந்து we first of all like to thank our director for providing such a wonderful opportunity to bring all the bureaucrats here. And my foremost thanks to Beno, Zephine ma'am. Thank you ma'am, thank you. In spite of your busy schedule, you have made this possible and you have never denied our request to meet our students and motivate them. Today, yeah, thank you ma'am, thank you so much. So, I think it is a very wonderful motivational speech and it all opened our eyes. நம்ம இன்னும் ஃபியூச்சரில் யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்பரேஷன் மட்டும் இல்லை, லைஃப்பில் எப்படி இருக்கணும், மேம் மாதிரி ஒரு மோட்டிவேஷன், ஒரு பர்சவரன்ஸ், இந்த மாதிரி ஒரு கெரியரை செட் பண்ணி நம்ம கொண்டு போகணும். சீரியஸ்லி இட்ஸ் அ வெரி பிக் டாஸ்க். மேம் வந்து இப்போ இட் இஸ் நாட் ஒன்லி ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ், யூ ஹவ் ஓப்பன்ட் आवर ஐஸ் ஆல்சோ மேம். தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம். தேங்க்யூ. அண்ட் ஆல்சோ தேங்க்ஸ் டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபார் ஐ மீன் யா. And finally, Vijita ma'am, thank you so much for providing this opportunity to take part in your session. Thank you ma'am.